अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है और मैं आज आपके लिए एक हमारी बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्पीकर मुनीबा मज़ारी की मोटिवेशनल स्पीच को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छी मुझे लगी। जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए और उर्दू लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी और फिर ये इंग्लिश में भी मौजूद होगी। अगर आप इंग्लिश में भी सुनना चाहें तो अगला हिस्सा इसका इंग्लिश में होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। आपको ये फैसला करना होगा कि आप में से इससे ज़्यादा करने की सलाहियत है। आप उससे बेहतर के हकदार हैं और आप खौफ, शक या नाकामी को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। हर अजीम कामयाबी की कहानी एक ही फैसले से शुरू होती है। कोशिश करने का फ़ैसला, आगाज़ करने का फ़ैसला, पहला कदम उठाने का फ़ैसला। और जब आप वो कदम उठा लेते हैं तो फिर चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, आपको आगे बढ़ते रहने का हौसला रखना होगा। मेरा नाम मुनीबा मज़ारी है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सराहें और मेरे साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करें। इस पैगाम को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कामयाब लोगों और वो लोग जो वहीं रुके रहते हैं, इनमें फ़र्क बहुत सादा है। कामयाब लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। वो इल्म के खुद उनके पास आने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद उसके पीछे जाते हैं। हर दिन वो सीखने, अपने जहन को वुसअत देने और खुश को बेहतर बनाने का इंतखाब करते हैं। ये बात डिग्री या रस्मी तालीम की नहीं है, बल्कि उस सोच की है कि जो कुछ आप जानते हैं इसी पर कभी इक्तफा ना करें। दुनिया हर रोज़ बदल रही है और अगर आप सीख नहीं रहे तो आप पीछे रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग स्कूल ख़त्म होते ही सीखना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि तालीम डिप्लोमा के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि असल तालीम उस दिन शुरू होती है जब आप अपनी ज़ाती नशनुमा की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। कोई आपको ज़बरदस्ती सीखने पर मजबूर नहीं करेगा। कोई आपको कामयाबी थमा कर नहीं देगा। आपको हर दिन ये फैसला करना होगा कि आप कल से बेहतर इंसान बनेंगे। फ़र्ज़ करें कि दो लोग एक ही वक्त में अपने करियर का आगाज़ करते हैं। एक सिर्फ इतना ही करता है जितना उससे कहा जाता है, ना पढ़ता है ना इजाफी इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। दूसरा हर दिन कुछ नया सीखता है, किताबें पढ़ता है, मुफीद गुफ्तगू सुनता है और उन लोगों के तजर्बात का मुताला करता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो उससे पहले कामयाब हो चुके हैं। 1 साल गुजर जाता है, 5 साल गुजर जाते हैं। आपके ख्याल में कौन आगे होगा? जवाब बिल्कुल वाज़िह है। तरक्की एक रोज़ाना का अमल है। आप जो छोटे छोटे काम रोज़ करते हैं वही मुस्तकबिल में आपकी शख्सियत बनाते हैं। सीखना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए नज़्म ज़ब्त और मेहनत दरकार होती है। कुछ दिन आपका दिल नहीं चाहेगा पढ़ने का, कुछ दिन आप वक्त ज़ाया करना चाहेंगे, लेकिन कामयाबी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके अमल को देखती है। हर दिन 20 या 30 मिनट की यकसुई के साथ सीखना भी आपके जहन को बदल सकता है। ज़रा सोचें, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 10 सफ़ात पढ़ें तो 1 साल में 3600 से ज़्यादा सफ़ात हो जाते हैं। ये दर्जनों किताबों का इल्म, सैकड़ों नए ख्यालात और हज़ारों मौक़े हैं जो आपको ज़िंदगी बदलने का मौका देते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक बात मुश्तरक होती है, वो कभी खुद को सिखाना नहीं छोड़ते। चाहे किताबों के ज़रिए हो, पॉडकास्ट हो, उस्ताज़ा या हकीकी ज़िंदगी के तजर्बात के ज़रिए, वो मुसलसल तरक्की करते रहते हैं। वो जानते हैं कि इल्म ताकत है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उस पर अमल किया जाए। वो सिर्फ मालूमात जमा नहीं करते, बल्कि बेहतर फ़ैसले करने, मौक़े पैदा करने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सीखने का वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ये वक्त का नहीं बल्कि तरजीहात का मसला है। आप सोशल मीडिया, फजूल वीडियोस या बेफ़ायदा गुफ्तगू में कितना वक्त ज़ाया करते हैं? अगर आपके पास फजूलियात के लिए वक्त है
تو سیکھنے کے لیے بھی وقت ہے۔ کامیابی قسمت کا نام نہیں، یہ تیاری کا نتیجہ ہے، اور جو لوگ تیاری کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ سیکھنا صرف کتابیں تک محدود نہیں، یہ آپ کی گفتگو، تجربات، سوالات اور دنیا کو دیکھنے کے انداز میں بھی ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ ہر غلطی، ہر ناکامی اور ہر چیلنج میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اپنے ذہن کو ہر لمحے ترقی تلاش کرنے کی تربیت دینی ہوگی۔ آپ کا ذہن آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، لیکن ہر ہتھیار کی طرح اگر اسے تیز نہ کیا جائے تو کندن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات کو چیلنج نہیں کرتے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود کو بڑھنے پر مجبور نہیں کرتے تو آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہو وہیں رک جانا دراصل پیچھے رہ جانا ہے۔ آپ پر خود اپنا حق ہے کہ آپ اپنی ترقی میں سرمایہ کاری کریں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کی توثیق کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے، کیونکہ جتنا آپ سیکھیں گے اتنے ہی آپ کے امکانات بڑھیں گے۔ جتنا آپ خود کو تعلیم دیں گے اتنے ہی آپ کے لیے دروازے کھلیں گے، اور جتنا آپ روزانہ پڑھنے کا عزم کریں گے اور بڑھنے کا عزم کریں گے اتنے ہی آپ اس انسان کے قریب پہنچیں گے جو آپ کو بننا تھا۔ آپ اپنے دن کی شروعات میں جس طرح کرتے ہیں وہی پورے دن کا مزاج طے کرتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں، فون اسکرول کرتے ہیں یا بغیر کسی منصوبے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو آپ کا دن بے ترتیبی اور بے نتیجہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ مقصد کے ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ایسا معمول اپناتے ہیں جو آپ کے ذہن اور جسم کو توانائی دے گا، تو آپ کا پورا دن بدل جاتا ہے۔ کامیابی مواقع آنے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس نظم و ضبط اور ترتیب سے شروع ہوتی ہے جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں بناتے ہیں، اور یہ سب ایک طاقتور صبح کے معمول سے شروع ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ آٹو پائلٹ پر جیتے ہیں، آخری لمحے پر جاگتے ہیں، خود کو گھسیٹ کر بستر سے نکالتے ہیں اور دن گزارنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو تیار نہیں کرتے، نہ اہداف طے کرتے ہیں، نہ ترقی پر توجہ دیتے ہیں۔ پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیوں رکے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ایک بڑے لمحے میں نہیں بنتی، بلکہ ان چھوٹے روزانہ اعمال میں بنتی ہے جو آپ کی سوچ اور عادتیں بناتے ہیں۔ آپ کی صبح آپ کے دن کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پر کھڑی ہر چیز غیر مستحکم ہوگی۔ اسی لیے دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں کی صبح کا ایک مضبوط معمول ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دن کے پہلے 1 گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہیں۔ وہی یہ طے کرتا ہے کہ آپ پورا دن کیسے سوچیں گے، کیسا محسوس کریں گے اور کیسی کارکردگی دکھائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، 2 لوگ ایک ہی وقت پر جاگتے ہیں۔ ایک بار بار سنوز بٹن دباتا ہے، سب سے پہلے فون چیک کرتا ہے اور بغیر کسی منصوبے کے جلدی جلدی تیار ہوتا ہے۔ دوسرا شعوری طور پر جاگتا ہے، چند لمحے خاموشی میں گزارتا ہے، کچھ حوصلہ افزا پڑھتا ہے، اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے اور دن کے لیے واضح اہداف مقرر کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں پورے دن کے لیے کون سا شخص زیادہ نتیجہ خیز، زیادہ یکسو اور زیادہ کامیاب دن گزارے گا؟ جواب بالکل واضح ہے۔ ایک طاقتور صبح کا معمول پیچیدہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس اس میں شعوری ارادہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایسی سرگرمیاں شامل ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن کو ترقی اور کامیابی کے لیے تیار کرے۔ دن کی شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ ایک بہترین طریقہ یہ اختیار کریں جو ہے خاموشی ہے، چند لمحے خود سے بات کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے یا صرف سانس لینے کے لیے نکالیں۔ فون اٹھا کر اپنے ذہن کو بے شمار خلل ڈالنے والی چیزوں سے بھرنے کی بجائے خود کو یہ موقع دیں کہ آپ ان چیزوں پر توجہ دے سکیں جو واقعی اہم ہے۔ مطالعہ ایک اور طاقتور عادت ہے جو آپ کی صبح کا حصہ ہونی چاہیے، چاہے صرف 10 صفحات ہی کیوں نہ ہوں۔ جو علم آپ روز حاصل کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ ہر مہینے ایک کتاب پڑھیں گے تو 1 سال میں آپ کی سوچ اور نظریہ کتنا بدل جائے گا۔ ہر صبح اپنے ذہن کو مثبت اور قیمتی معلومات سے غذا دینا آپ کو پورے دن بہتر سوچنے اور بہتر فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنے جسم کو حرکت دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ورزش صرف جسمانی فٹنس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی وضاحت، توانائی اور اعتماد کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ایک مختصر سی چہل قدمی، اسٹریچنگ یا ہلکی سی ورزش بھی آپ کے احساس میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ جب آپ جسم کو حرکت دیتے ہیں تو ذہن متحرک ہو جاتا ہے، آپ رفتار پیدا کرتے ہیں،
آپ دن کا آغاز طاقت کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ طاقت آپ کے ہر کام میں شامل رہتی ہے۔ صبح کے معمول کا ایک اور اہم حصہ اہداف طے کرنا ہے۔ صرف جاگ کر دن کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ اپنی 3 سب سے اہم ترجیحات لکھیں۔ اپنی کامیابی کا تصور کریں۔ جب آپ دن کی شروعات واضح سمت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ برقرار رہتی ہے اور آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کی صبح کا معمول آپ کا خفیہ ہتھیار ہے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو اپنے دن کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان میں جو دن کو خود پر حاوی ہونے دیتے ہیں۔ یہ اس بات پر نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ چاہے آپ کے پاس صبح صرف 30 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس وقت کو ایسی عادتیں بنانے میں لگا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں۔ اپنی صبح کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ انہیں فضول مشغولیات یا بے معنی سرگرمیوں میں ضائع نہ کریں۔ انہیں نظم و ضبط پیدا کرنے، خود کو تعلیم دینے اور اپنے ذہن کو کامیابی کے لیے تیار کرنے میں استعمال کریں، کیونکہ آپ دن کی شروعات جس طرح کرتے ہیں آپ زندگی بھی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کی سوچ، آپ کے یقین اور بالآخر آپ کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور مواقع کی بجائے مسائل دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ بھی ویسا ہی سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو علم کے قریب رکھتے ہیں، کتابوں کے ذریعے، حوصلہ افزا گفتگو کے ذریعے اور ان لوگوں سے سیکھ کر جنہوں نے عظمت حاصل کی، تو آپ کی سوچ، آپ کی ترقی اور آپ کی زندگی سب بدلنے لگتی ہے۔ کامیابی صرف محنت کا نام نہیں، بلکہ اس بات کا نام بھی ہے جو آپ اپنے ذہن میں کیا داخل ہونے دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ماحول ان پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود فیصلے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے فیصلے ان آوازوں سے بنتے ہیں جو وہ روز سنتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل منفی سوچ، شک اور حد بندیوں کو سنتے رہیں گے تو آپ کا ذہن بھی انہیں سچ ماننے لگے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو دانائی، حوصلہ اور ان خیالات سے بھریں جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کریں تو آپ اپنے خیالات سے اوپر اٹھ جائیں گے۔ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صحیح ماحول میں پیدا ہوں، آپ خود اپنا ماحول بنا سکتے ہیں، اس بات کا انتخاب کر کے کہ آپ اپنے ذہن کو کس چیز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کی سوچ کو وسعت دیں، ایسے مقررین کو سنیں جو آپ کو متاثر کریں، ایسی گفتگو میں شامل ہوں جو آپ کو آگے دھکیلیں اور بہتر بنائیں۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کن چیزوں کو خود پر اثر انداز ہونے دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسے اثرات کا انتخاب کریں گے یا کر رہے ہیں جو آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں یا آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، یا ایسے جو آپ کو پیچھے کھینچیں۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ علم تبدیلی کی کنجی ہے۔ کسی کتاب کا ایک خیال آپ کے مسائل کو دیکھنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ صحیح انسان کے ساتھ ایک گفتگو آپ کی پوری سوچ کو بدل سکتی ہے۔ جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنے ہی آپ کے لیے نئے راستے بناتے رہتے ہیں۔ لا علمی انسان کو وہیں کا وہیں روکے رکھتی ہے، جبکہ علم آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ لیکن بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ صرف علم حاصل کرنا آپ کی زندگی نہیں بدلتا، آپ کو جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نظم و ضبط کے بارے میں پڑھیں مگر اس پر عمل نہ کریں، اگر آپ موٹیویشنل سپیچ سنیں مگر قدم نہ اٹھائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر نیا علم ایک عملی قدم کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، کیا وہ آپ کو بہتر بننے پر اکساتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو آگے بڑھنے، بڑا سوچنے اور عمل کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں، یا وہ اپنی کمزوریوں میں مطمئن ہیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ نیچے کھینچ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس بات کا شعوری انتخاب کریں کہ آپ کو کس کو اپنی زندگی میں زیادہ جگہ دینی ہے۔ اگر آپ کے قریب ترین لوگ آپ کی ترقی میں مددگار نہیں تو کم از کم خود کو ایسے علم کے قریب رکھیں جو آپ کو آگے بڑھائے۔ آج کے دور میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ علم ہر جگہ موجود ہے۔ سیکھنے کے لیے نہ کسی یونیورسٹی میں ہونا ضروری ہے، نہ ہی کسی استاد کا ساتھ ہونا۔ انٹرنیٹ نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ آپ تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں اور ہر شعبے کے کامیاب ترین لوگوں سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بس تلاش کرنا ہوگا، انٹرویوز سنیں،
सवानें उम्रियां पढ़ें, ऐसे रोल मॉडल्स तलाश करें जिन्होंने वो सब हासिल किया जो आप हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी निशान छोड़ जाती है और अगर आप तवज्जो दें तो आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। आपका वक्त आपका सबसे कीमती सरमाया है। इसे फजूल बातों, बेमकसद तफरी या ऐसे लोगों पर ज़ाया ना करें जो आपकी तरक्की का साथ नहीं देते। उसकी बजाय उसे इल्म में लगाएं। गीबत की बजाय किताबों का इंतखाब करें। शिकायत के बजाय सीखने को तरजीह दें। आराम के बजाय तरक्की को चुनें। आपका मुस्तकबिल उन फैसलों पर मुनहसर है जो आप आज करते हैं। अपने आप को इल्म के साथ रखें तो आपकी सोच बदलने लगेगी, आपका यकीन बदल जाएगा। और जब आप अपनी तरक्की पर यकीन करने लगेंगे तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि जो जहन मुसलसल सीखता रहता है वही मुसलसल इर्तिका करता है और इर्तिका ही कामयाबी की तरफ ले जाता है। जिंदगी का हर चैलेंज अपने अंदर एक सबक रखता है। हर नाकामी, हर जद्दोजहद, हर रुकावट आपको कुछ सिखाना चाहती है। सवाल ये है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? ज़्यादातर लोग मुश्किलात को रुकावट समझते हैं, हार मान लेने की अलामत समझते हैं। वो शिकायत करते हैं, हालात को इल्ज़ाम देते हैं और ख़ुद को ये यकीन दिला लेते हैं कि कामयाबी सिर्फ़ खुशकिस्मत लोगों के लिए है। लेकिन जो लोग वाकई ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो मुश्किलात को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। वो उन्हें सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने के मौके समझते हैं। वो जानते हैं कि सबसे कीमती इसबाक सबसे मुश्किल लम्हों में छुपे होते हैं। ज़रा उस वक्त को याद करें जब ज़िंदगी ने आपका इम्तिहान लिया हो। शायद आप किसी इम्तिहान में नाकाम हुए हों, कोई मौका हाथ से निकल गया हो या आपको रद्द कर दिया गया हो। उस वक्त ये सब दुनिया के खात्मे जैसा लगा होगा। आपने खुद पर शक किया, अपनी सलाहियतों पर सवाल उठाया और शायद हार मान लेने का भी सोचा हो। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास होगा कि उस तजर्बे ने आपको क्या कुछ सिखाया। शायद उसने आपको ज़्यादा मेहनती बनाया, शायद हिकमत अमली बदलने पर मजबूर किया, या शायद किसी कमज़ोरी की निशानदेही की जिसे दूर करना ज़रूरी था। अगर आप सीखने पर तैयार हों तो कोई भी मुश्किल बेमायनी नहीं होती। ज़िंदगी हमेशा आपके मंसूबे के मुताबिक नहीं चलेगी। ऐसे लम्हात आएंगे जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होगा, जब कुछ भी समझ नहीं आएगा, जब आपको लगेगा कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। लेकिन याद रखें, कामयाबी नाकामी से बचने का नाम नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने का हुनर है। आज जिन कामयाब लोगों को आप देखते हैं, उन्होंने रद्द किए जाने, मायूसी और शक के लम्हात देखे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्होंने उन लम्हों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाया। मुश्किलात सबसे बड़ी उस्ताद होती है। वो आपको आपके आरामदेह दायरे से बाहर निकालती है और आपको बदलने पर मजबूर करती है। अगर ज़िंदगी हमेशा आसान होती तो क्या आप कभी तरक्की करते? अगर सब कुछ बगैर मेहनत के मिल जाता तो क्या आप में सब्र, तख्लीकी सलाहियत या ताकत पैदा होती? तरक्की जद्दोजहद से जन्म लेती है। ताकत उन लम्हों में बनती है जब आप हार मानना चाहते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का इंतखाब करते हैं। मसला चैलेंज नहीं बल्कि हमारा रद्द अमल होता है। ज़्यादातर लोग नाकामी को अपनी नालायकी का सबूत समझते हैं, जबकि कामयाब लोग नाकामी को रहनुमाई, फीडबैक समझते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ गलती हुई, इसमें बेहतरी लाते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि नाकामी कामयाबी की ज़िद नहीं बल्कि उसका लाजमी हिस्सा है। दुनिया के सबसे कामयाब कारोबारी अफराद और खिलाड़ियों को देख लें, कोई भी बगैर रुकावटों के आगे नहीं पहुंचा। उन्होंने इतनी बार नाकामी देखी जितनी बार अक्सर लोग कोशिश भी नहीं करते। उन्होंने पैसा खोया, गलतियां की, रद्द किए गए और बरसों जद्दोजहद की, मगर हर तजर्बे से सीखा, खुद को बदला और आगे बढ़ते रहे। इसलिए वो कामयाब हुए। चैलेंजेस के बारे में आपकी सोच ही सब कुछ तय करती है। अगर आप उन्हें ज़ाती हमला समझेंगे तो आप खुद को बेबस महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सबक समझेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। खुद से सवाल करें, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शिकस्त खुर्दा महसूस करने की बजाय सबक तलाश करें। शिकायत करने की बजाय बढ़ने का रास्ता निकालें। हर मुश्किल का एक मकसद होता है, वो आपको उस इंसान में ढाल रही होती है जो आपको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बनना है। जद्दोजहद से भागे मत, इसे कबूल करें, उससे सीखें और उसके ज़रिए खुद को मजबूत बनाएं। क्योंकि जिस दिन आपने मुश्किलात को सबक समझना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप नाकामी से डरना छोड़ देंगे,
खुद पर शक करना छोड़ देंगे और ये समझने लगेंगे कि हर रुकावट दरअसल दोबारा उठने का एक मौका है। नज़्म ज़ब्त ख्वाबों और हकीकत के दरमियान पुल है। ये ना मोटिवेशन है, ना किस्मत और ना ही सिर्फ सलाहियत। ये रोज़ाना की आदतें, रोज़ाना की कुर्बानियाँ और रोज़ाना का नज़्म ज़ब्त है। ज़्यादातर लोग जोश के साथ आगाज़ करते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, खुद से वादे करते हैं और चंद दिन तक पुरजोश रहते हैं। फिर हकीकत सामने आती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, जल्दी उठना, तवील मेहनत, कुर्बानियाँ, सब कुछ मुश्किल लगने लगता है और आगे बढ़ने की बजाय वो हार मान लेते हैं। कहते हैं कल से शुरू करेंगे या ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी असल सलाहियत तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो इतने मुनज़्ज़म और बाकायदा नहीं होते कि मुस्तकिल मिजाजी से जुड़े रह सकें। नज़्म ज़ब्त का मतलब है उस वक्त भी हाजिर होना जब दिल ना चाहे। उसका मतलब है उस वक्त जागना जब जिस्म सोना चाहे, उस वक्त पढ़ना जब टीवी देखने का दिल हो और अपने ख्वाबों पर उस वक्त काम करना जब कोई देखने वाला ना हो। उसका मतलब है खुद से किए गए वादे निभाना, चाहे कोई आपसे हिसाब लेने वाला हो या ना हो, क्योंकि आखिरकार कामयाबी कभी कभार किए गए कामों से नहीं बनती, बल्कि उन कामों से बनती है जो आप हर दिन करते हैं। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को देखें, वो सिर्फ उस वक्त तरबियत नहीं करते जब उनका दिल चाहे। वो थकन में, दर्द में और बेदिली के बावजूद भी मशक करते हैं। वो जानते हैं कि नज़्म ज़ब्त जज्बात का नाम नहीं बल्कि अज़्म का नाम है। यही असूल ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी के ख्वाहिशमंद लोगों पर लागू होता है। चाहे आप कारोबार बनाना चाहते हों, कोई महारत सीखना चाहते हों या खुद को बेहतर बनाना चाहते हों, आपको हर हाल में काम करने के लिए मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं जब दिल करेगा तब शुरू करेंगे या बस सही हौसला मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन काबिल एतमाद नहीं, वो आती है और चली जाती है। आप अपना मुस्तकबिल किसी आर्जी चीज़ पर नहीं बना सकते, लेकिन नज़्म ज़ब्त मजबूत होता है। जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है तब यही नज़्म ज़ब्त आपको आगे बढ़ाने में मदद देता है। नज़्म ज़ब्त पैदा करने की कुंजी ये है कि बहाने बनाना छोड़ दें। अगर आप किसी चीज़ को वाकई चाहते हैं तो आप रास्ता निकाल लेंगे और अगर नहीं चाहते तो बहाना ढूंढ लेंगे। कामयाब लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज़्यादा वक्त या वसाइल हों, बल्कि वो होते हैं जो ये हौसला कर लेते हैं कि हालात जैसे भी हों वो काम ज़रूर करेंगे। वो जल्दी उठते हैं, मशक करते हैं, नाकाम होते हैं, दोबारा उठते हैं और फिर कोशिश करते हैं। नज़्म ज़ब्त का एक अहम हिस्सा खुद पर काबू पाना है। कामयाब लोग अपने जज्बात को अपने फ़ैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो आर्जी खुशियों को अपनी तवील मुद्दती ख्वाबों पर कुर्बान नहीं करते। वो फ़जूल मशगूलियात को नहीं कहते हैं, वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ों को नहीं कहते हैं और हर उस चीज़ को नहीं कहते हैं जो उनकी तरक्की में मददगार ना हो। वो जानते हैं कि उनका हर फ़ैसला उनका मुस्तकबिल बना रहा है। अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो नज़्म ज़ब्त से आगाज़ करें। कामिल लम्हे का इंतज़ार करना छोड़ दें, बहाने बनाना छोड़ दें, बस शुरू कर दें। हर दिन हाजिर हों, चाहे मुश्किल हो या चाहे थकन हो, चाहे दिल चाहे या ना चाहे, क्योंकि हर बार जब आप खुद को अपने हद से आगे धकेलते हैं तो आप मजबूत बनते हैं और जितना मजबूत आप बनते जाएंगे इतनी ही कामयाबी आपके करीब आएगी। तरक्की उस लम्हे से शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आप अभी मुकम्मल नहीं हैं। जिस दिन आप ये समझ लें कि आप सब कुछ जानते हैं, काफ़ी कर चुके हैं या अपनी हद तक पहुंच चुके हैं, वही दिन आपकी तरक्की का इख्तिताम होता है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी सिखाना कभी नहीं छोड़ती और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो नहीं होते जो पैदाइशी तौर पर बासलाहियत या खुशकिस्मत हों, बल्कि वो होते हैं जो खुद को बेहतर बनाना, अपनी सोच को चैलेंज करना और हर दिन बेहतर इंसान बनने की कोशिश कभी नहीं छोड़ते। ज़्यादातर लोगों का मसला ये है कि वो समझते हैं सीखना सिर्फ स्कूल तक महदूद है, डिग्री या नौकरी के बाद वो तालीम को मुकम्मल समझ लेते हैं। हालांकि ज़िंदगी सबसे बड़ी दरसगाह है और हर दिन सीखने का एक नया मौका है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग पढ़ते हैं, नहीं महारतें सीखते हैं, नए तजर्बात हासिल करते हैं और ख़ुद को मुसलसल मजबूत बनाते हैं। वो जानते हैं कि कामयाबी इस बात पर नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि इस बात पर है कि आप आगे क्या करते रहते हैं। जिस लम्हे आप पढ़ना छोड़ देते हैं, आप पीछे रह जाते हैं।
دنیا ہر دن بدل رہی ہے، نئے خیالات، نئی ٹیکنالوجی، نئے مواقع، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں بڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے مسلسل سیکھنے کی سوچ نہ صرف اہم بلکہ ضروری ہے۔ علم کے لیے بھوکے رہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے تیار رہیں اور ہر دن کل سے بہتر بننے کی خواہش رکھیں۔ ترقی اتفاقاً نہیں ہوتی بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ جان بوجھ کر اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سیکھنے کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا۔ ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کی سوچ کو چیلنج کریں، ان لوگوں کو سنیں جنہوں نے وہ حاصل کیا ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کریں، اور سب سے اہم بات جو سیکھیں اس پر عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے۔ اپنے اندر طالب علم کی سوچ پیدا کریں۔ ایک طالب علم ناکامی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہیں۔ ایک طالب علم کبھی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سیکھنے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگر آپ آگے بڑھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ طالب علم بنے رہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم اتنا کیوں پڑھتے ہیں، اتنا کیوں بہتر بننا چاہتے ہو؟ آرام کرو، لیکن یاد رکھیں ترقی ایک انتخاب ہے۔ زیادہ تر لوگ آرام کو چن لیتے ہیں، مگر جو لوگ سیکھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں اور خود کو بدلتے رہتے ہیں وہی عظمت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آج کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ترقی کو روزانہ کی عادت بنائیں، سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں، خود کو بہتر بنانا کبھی نہ چھوڑیں اور اپنی حدود سے آگے بڑھنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جس دن آپ نے ترقی کا فیصلہ کر لیا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کامیابی قسمت، صلاحیت یا حالات کا نام نہیں، یہ روزانہ کیے گئے فیصلوں، بنائی گئی عادتوں اور اس محنت کا نتیجہ ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ آسان راستہ پانے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہار نہیں مانتے، نظم و ضبط سے جڑے رہتے ہیں اور خود پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلیں۔ یہ فیصلہ کریں کہ آپ زیادہ کے قابل ہیں، آپ بہتر کے حقدار ہیں، اور آپ خوف، شک یا ناکامی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ ہر عظیم کامیابی ایک ہی فیصلے سے شروع ہوتی ہے، کوشش کرنے کا فیصلہ، آغاز کرنے کا فیصلہ، پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ۔ اور جب آپ پہلا قدم اٹھا لیں تو پھر حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں آگے بڑھتے رہیں۔ دنیا ہمیشہ رائے دے گی، لوگ آپ پر شک کریں گے، سوال اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے خواب ناممکن ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کے الفاظ آپ کو نہیں بناتے، آپ کے اعمال بناتے ہیں۔ انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے بہترین طریقے آپ کی کامیابی ہے۔ خاموش رہیں، توجہ مرکوز رکھیں اور اپنے نتائج کو بولنے دیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، ناکامیاں آئیں گی، مایوسیاں ہوں گی اور ایسے لمحے بھی آئیں گے جب آپ ہار ماننے کو دل کرے گا، لیکن کامیاب وہ نہیں ہوتے جو کبھی نہیں گرتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر بار گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھتے رہیں اور عظمت کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، کیونکہ ایک دن وہی لوگ جو آپ پر شک کرتے ہیں آپ کی کامیابی کی کہانیاں سنا رہے ہوں گے اور آپ کی زندگی ایک مثالی زندگی بن جائے گی۔ Want to change your life, you must first change yourself. You must decide that you are capable of more, that you deserve more, and that you will not let fear, doubt, or failure stop you. Every great success story starts with a single decision, the decision to try, to start, to take that first step. And once you take that step, you must be willing to keep going no matter how hard it gets. My name is Muniba Mazari and I am a motivational speaker. If you find this video fruitful, then you can appreciate me by like and subscribe and start a new journey with me. You can share this message to one who needs it most. The difference between those who succeed and those who stay stuck is simple. Successful people never stop learning. They do not wait for knowledge to come to them, they go after it. Every single day, they make a choice to grow, to expand their minds, and to improve themselves. It is not about having a degree or formal education. It is about the mindset of never settling for what you already know. The world is changing every day, and if you are not learning, you are falling behind. Most people stop learning the moment they finish school. They believe that education is something that ends with a diploma, but the truth is real education begins the moment you take responsibility for your own growth. No one is going to force you to learn.
No one is going to hand you success. You have to decide every single day that you will become better than you were yesterday. Imagine two people starting their careers at the same time. One does only what is required, never reads, never seeks knowledge beyond what they are told. The other spends time every day learning something new, reading books, listening to insightful conversations, studying the experiences of those who came before. A year passes. 5 years pass. Who do you think will be further ahead? The answer is obvious. Growth is a daily process. The small things you do every day shape who you become in the future. Learning is not always easy. It takes discipline. It takes effort. Some days you will not feel like reading. Some days you will want to waste time on distractions. But success does not care about how you feel. It only responds to what you do. Even 20 or 30 minutes of dedicated learning each day can transform your mind. Think about it. If you read just 10 pages a day, that is over 3,600 pages a year. That is the knowledge of dozens of books, hundreds of new ideas, and thousands of opportunities to change your life. The world's most successful people have one thing in common. They never stop educating themselves. Whether it is through books, podcasts, mentors, or real-life experiences, they are constantly growing. They know that knowledge is power, but only if it is applied. They do not just collect information, they use it to make better decisions, to create opportunities, and to improve their skills. Some people say, I don't have time to learn. But the truth is, it is not about time. It is about priorities. How much time do you spend on social media, watching pointless videos, or engaging in conversations that do not add value to your life? If you have time for distractions, you have time to educate yourself. Success is not about luck. It is about preparation, and those who prepare are the ones who rise. Learning is not limited to books. It is in the conversations you have, the experiences you go through, the questions you ask, and the way you observe the world. Every situation in life has something to teach you. Every mistake, every failure, every challenge holds a lesson. But you have to be willing to see it. You have to train your mind to look for growth in every moment. Your mind is the most powerful tool you have. But like any tool, it becomes dull if you do not sharpen it. If you do not challenge your thoughts, they become weak. If you do not push yourself to grow, you stay the same. And in a world that is constantly moving forward, staying the same is the same as moving backward. You owe it to yourself to invest in your growth, not for anyone else, not for validation, but for you. Because the more you learn, the more you expand your possibilities. The more you educate yourself, the more doors open for you. And the more you commit to growing every day, the closer you get to becoming the person you were always meant to be. The way you start your morning sets the tone for your entire day. If you wake up feeling tired, scrolling through your phone or rushing through your tasks without a plan, your day will be chaotic and unproductive. But if you wake up with a purpose, with a routine that fuels your mind and body, your entire day transforms. Success does not begin when opportunities come. It begins with the discipline and structure you create in your daily life. And it all starts with a powerful morning routine. Most people live on autopilot. They wake up at the last minute, drag themselves out of bed, and rush through their morning just to survive the day. They do not take time to prepare their minds, to set their goals, or to focus on growth. And then they wonder why they feel stuck, why they never achieve what they truly want. The answer is simple. Success is not built in one big moment. It is built in the small, daily actions that shape your mindset and habits. Your morning is the foundation of your day. If your foundation is weak, everything that follows will be unstable.
That is why the most successful people in the world have strict morning routines. They understand that what you do in the first hour of your day determines how you think, how you feel, and how you perform for the rest of the day. Imagine two people waking up at the same time. One hits the snooze button multiple times, checks their phone first thing in the morning, and rushes to get ready without any plan. The other wakes up with intention, spends a few moments in silence, reads something inspiring, moves their body, and sets clear goals for the day. Who do you think will have a more productive, focused, and successful day? The answer is obvious. A powerful morning routine does not have to be complicated. It just needs to be intentional. It should include activities that prepare your mind for growth and success. One of the best ways to start your day is with silence. Taking a few moments to reflect, to be grateful, or to simply breathe. Instead of reaching for your phone and flooding your mind with distractions, give yourself space to focus on what truly matters. Reading is another powerful habit that should be a part of your morning. Even if it is just 10 pages, the knowledge you gain every day compounds over time. Imagine reading a book a month. How much would your mindset and perspective grow in a year? Feeding your mind with positive and valuable information every morning sets you up to think differently and make better decisions throughout the day. Moving your body is just as important. Exercise is not just for fitness, it is for mental clarity, energy, and confidence. Even a short walk, stretching, or a quick workout can make a huge difference in how you feel. When you move your body, you activate your mind, you create momentum, you start your day with strength, and that strength carries into everything you do. Another key part of a morning routine is setting goals. Do not just wake up and let the day happen to you. Decide what you want to achieve. Write down your top 3 priorities. Visualize your success. When you start your day with a clear direction, you are far more likely to stay focused and take action. Your morning routine is your secret weapon. It is a difference between those who control their day and those who let the day control them. It is not about how much time you have. It is about how you use it. Even if you only have 30 minutes in the morning, you can use that time to build habits that change your life. Do not underestimate the power of your mornings. Do not waste them on distractions or meaningless activities. Use them to build discipline, to educate yourself, and to prepare your mind for success. Because how you start your day is how you live your life. The people you surround yourself with determine your mindset, your beliefs, and ultimately, your future. If you spend your time with people who complain, who make excuses, who see problems instead of possibilities, then you will start thinking the same way. But if you surround yourself with knowledge through books, through inspiring conversations, through learning from those who have achieved greatness, then you will start thinking, growing, and living differently. Success is not just about hard work. It is also about what you allow into your mind. Most people do not realize how much their environment affects them. They believe they are making their own choices, but in reality, their decisions are shaped by the voices around them. If you are constantly hearing negativity, doubt, and limitations, then your mind starts to believe it. But if you fill your mind with wisdom, motivation, and ideas that challenge you to grow, then you will rise beyond your circumstances. You do not have to be born into the right environment to succeed. You can create your own environment by choosing what you expose your mind to. Read books that expand your thinking. Listen to speakers who inspire you. Engage in conversations that push you to see life from a higher perspective. You have control over what influences you. The question is, are you choosing influences that build you up or ones that hold you back? There is a reason why successful people are always reading. They understand that knowledge is the key to transformation.
A single idea from a book can change the way you see your challenges. A single conversation with the right person can shift your entire perspective. The more you learn, the more options you create for yourself. Ignorance keeps you stuck, but knowledge gives you the power to move forward. But it is not just about reading, it is about application. Knowledge alone will not change your life. You have to use what you learn. If you read about discipline but do not practice it, if you listen to motivation but do not take action, then it means nothing. Every piece of knowledge you gain should be followed by a step forward. Look at your circle. Are the people around you pushing you to be better? Are they challenging you to grow, to think bigger, to take action? Are they comfortable in their limitations and dragging you down with them? The truth is, you do not need to cut people out of your life. But you do need to be intentional about who you give the most space to. If the people closest to you are not helping you grow, then make sure you are surrounding yourself with knowledge that does. The great thing about today's world is that knowledge is everywhere. You do not need to be in a university or have a mentor by your side to learn. The internet has made it possible to learn from the greatest minds in history, from the most successful people in every industry. If you want to grow, all you have to do is seek it out, listen to interviews, study biographies, find role models who have already achieved what you want. Success leaves clues. And if you're paying attention, you can follow the path they have created. Your time is your most valuable resource. Do not waste it on meaningless conversations, pointless entertainment, or people who do not support your growth. Instead, invest it in knowledge. Choose books over gossip. Choose learning over complaining. Choose growth over comfort. Your future depends on the choices you make today. Surround yourself with knowledge and you will start to think differently. You will start to believe differently. And once you believe in your ability to grow, nothing can stop you. Because the mind that is constantly learning is the mind that is constantly evolving, and evolution leads to success. Every challenge in life carries a lesson. Every failure, every struggle, every setback is trying to teach you something. But the question is, are you willing to learn? Most people see challenges as roadblocks, as signs that they should give up. They complain, they blame their circumstances, and they convince themselves that success is only for the lucky ones. But those who truly succeed in life see challenges differently. They see them as opportunities to grow, to learn, to become stronger. They understand that the most valuable lessons are hidden inside the toughest moments. Think about a time when life tested you. Maybe you failed an exam, lost an opportunity, or faced rejection. At that moment, it felt like the end of the world. You questioned yourself, doubted your abilities, and maybe even thought about giving up. But if you look back now, you will realize that experience taught you something. Maybe it made you work harder. Maybe it forced you to change your strategy. Or maybe it revealed a weakness that you needed to overcome. No challenge is meaningless if you are willing to learn from it. Life will not always go according to your plan. There will be moments when things fall apart, when nothing makes sense, when you feel like all your efforts are wasted. But remember, success is not about avoiding failure. It is about learning how to rise after every fall. Every successful person you admire today has faced rejection, disappointment, and moments of doubt. The only difference is they did not let those moments define them. They used them as stepping stones to grow. Challenges are the greatest teachers. They push you out of your comfort zone and force you to evolve. Imagine if life was always easy. Would you ever grow? If everything came to you without effort, would you ever develop resilience, creativity, or strength? Growth comes from struggle. Strength is built in the moments when you feel like giving up but choose to keep going. The problem is not the challenge. The problem is how we react to it. Most people
see failure as proof that they are not good enough. But successful people see failure as feedback. They analyze what went wrong, they make adjustments, and they try again. They understand that failure is not the opposite of success, it is a necessary part of it. Look at the most successful entrepreneurs, athletes. None of them got there without facing obstacles. They failed more times than most people even tried. They lost money, made mistakes, faced rejection, and struggled for years. But they learned from every experience, adapted, and kept going. That is why they succeeded. Your mindset towards challenges determines everything. If you see them as personal attacks, you will feel helpless. But if you see them as lessons, you will become unstoppable. Start asking yourself, what is this teaching me? Instead of feeling defeated, look for the lesson. Instead of complaining, find a way to grow. Every challenge has a purpose. It is shaping you into the person you need to become to achieve your dreams. Do not run away from struggle. Embrace it. Learn from it, grow through it. Because the moment you start seeing challenges as lessons, your entire life changes. You stop fearing failure, you stop doubting yourself, and you start realizing that every obstacle is just another opportunity to rise. Discipline is the bridge between dreams and reality. It is not motivation, luck, or result of daily habits, daily sacrifices, and daily discipline. Most people start with excitement. They set big goals, make promises to themselves, and feel motivated for a few days. But then reality hits. The motivation fades. The early mornings, the long hours, the sacrifices. It all starts to feel too much, and instead of pushing through, they quit. They say, I'll start tomorrow, or it's too hard. That is why so many people never achieve their full potential, not because they are not capable, but because they are not disciplined enough to stay committed. Discipline means showing up even when you don't feel like it. It means waking up early when your body wants to sleep, studying when you'd rather watch TV, working on your goals when no one is watching. It means keeping your promises to yourself, even when no one is holding you accountable. Because at the end of the day, success is not about what you do once in a while. It is about what you do every single day. Think about the best athletes in the world. They do not train only when they feel motivated. They train when they are tired, when they are in pain, when they don't feel like it. They understand that discipline is not about feelings, it is about commitment. The same applies to anyone who wants to succeed in any area of life. Whether you want to build a business, master a skill, or improve yourself, you must be disciplined enough to do the work no matter what. One of the biggest mistakes people make is waiting for motivation. They say, I'll start when I feel ready, or I just need the right inspiration. But the truth is, motivation is unreliable. It comes and goes. You cannot build your future on something that is temporary, but discipline is solid. Discipline stays when motivation disappears. Discipline keeps you moving forward when everything else in you wants to stop. The key to developing discipline is to stop making excuses. If you want something bad enough, you will find a way. If you do not, you will find an excuse. People who succeed are not the ones who have the most time, energy, or resources. They are the ones who decide that no matter what, they will do what needs to be done. They wake up early, they practice, they fail, they get up, and they try again. They train their minds to push past laziness, distractions, and comfort. Another important part of discipline is self-control. Successful people do not let their emotions control their actions. They do not let temporary pleasures destroy their long-term goals. They say no to distractions, no to things that waste their time, and no to anything that does not help them grow. They understand that every choice they make is shaping their future. If you want to change your life, start by building discipline.
Stop waiting for the perfect moment. Stop making excuses. Just start. Show up every day, even if it's uncomfortable, even if you're tired, even if you don't feel like it. Because every time you push yourself beyond your limits, you grow stronger. And the stronger you become, the closer you get to success. Growth begins the moment you decide that you are not a finished product. The moment you believe that you know everything, that you have done enough, that you have reached your limit, that is the moment you stop growing. The truth is, life never stops teaching. And if you want to succeed, you can never stop learning. Those who achieve the greatest success are not the ones who were born talented or lucky. They are the ones who never stop improving themselves, never stop challenging their own thinking, and never stop working on becoming better every single day. The problem with most people is that they think learning only happens in school. They believe that once they have a degree or a job, their education is complete. But life is the greatest school of all. And every single day is an opportunity to grow. The most successful people in the world read, learn new skills, seek new experiences, and constantly push themselves to become wiser, stronger, and more capable. They understand that success is not about what you have done, it is about what you continue to do. The moment you stop growing, you start falling behind. The world is changing every single day. New ideas, new technologies, new opportunities. Everything is evolving, and if you refuse to grow with it, you will be left behind. That is why it is not just important but necessary to have a mindset of continuous learning. You must be hungry for knowledge, for self-improvement, for progress. You must wake up every day with a desire to be better than you were yesterday. Growth does not happen by accident. It happens when you actively seek it. That means making learning a part of your daily routine. Read books that challenge your thinking. Listen to people who have achieved what you want to achieve. Surround yourself with those who inspire you to grow. And most importantly, apply what you learn. Knowledge without action is useless. Growth happens when you take what you have learned and use it to change your life. One of the most powerful things you can do for yourself is to adopt the mindset of a student. A student does not fear failure because they understand that mistakes are part of learning. A student does not get comfortable because they know there is always more to discover. A student does not let ego get in the way because they are open to new perspectives, new ideas, and new ways of thinking. If you want to keep growing, you must always be a student. No matter how much you know, there is always more to learn. There will be people who say, "Why are you always reading? Why are you always trying to improve? Just relax." But remember this, growth is a choice. Most people choose comfort over growth. They choose to stay the same because it is easier. But the few who choose to keep growing, keep learning, keep evolving, they are the ones who achieve greatness. Your future depends on what you do today. If you want to succeed, make growth a daily habit. Never stop learning, never stop improving, never stop pushing yourself beyond your limits. Because the moment you decide to keep growing, you become unstoppable. Success is not about luck, talent, or circumstances. It is about the choices you make every single day. It is about the mindset you develop, the habits you build, and the effort you put in when no one is watching. Those who rise above the rest are not the ones who had an easy path. They are the ones who refused to settle, who pushed through challenges, who stayed disciplined when others gave up. They are the ones who never stop growing, never stop learning, and never stop believing in their ability to become more. If you want to change your life, you must first change yourself. You must decide that you are capable of more, that you deserve more, and that you will not let fear, doubt, or failure stop you. Every great success story starts with a single decision, the decision to try, to start, to take that first step.
And once you take that step, you must be willing to keep going no matter how hard it gets. The world will always have opinions. People will doubt you, question you, and tell you that your dreams are impossible. But remember, their words do not define you. Your actions do. The best way to prove them wrong is through your success. Stay silent, stay focused, and let your results speak for themselves. This journey will not be easy. There will be setbacks, disappointments, and moments when you feel like giving up. But those who succeed are not the ones who never fall. They are the ones who always get back up. So keep going, keep growing, and never stop pushing yourself toward greatness. Because one day, the same people who doubted you will be the ones who tell your story.